জানুয়ারি সেশনে মিড টার্ম পরীক্ষায় জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে একটি কোশ্চেন ছিল, সেটা ছিল মোটামুটি এরকম: পারফর্ম দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন অফ দিস পেশেন্ট উইথ রানিং কমেন্টারি। একটু কমপ্লিকেটেড এই কারণে যে এখানে আমাদের অনেকগুলো টাস্ক একসাথে করতে হয়। এই জন্য বিভিন্ন টাস্ক আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অথবা মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নাও আই এম পালপেটিং দ্য স্কাল্প, ইজ দেয়ার এনি সোয়েলিং and also for body hair distribution. Now I am examining the eye. আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় পরীক্ষার্থীবৃন্দ, আমাদের আজকের ক্লিনিক্যাল ক্লাস সেশনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমরা আজকে ক্লিনিক্যাল ক্লাসে যে ক্লাসটি নিয়ে আলোচনা করব এবং যেই ক্লাসটি আমরা দেখতে যাচ্ছি সেটা হলো জেনারেল এক্সামিনেশন। যে কোনো পরীক্ষার জন্য এই জেনারেল এক্সামিনেশন পার্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং একটু কমপ্লিকেটেড এই কারণে যে এখানে আমাদের অনেকগুলো টাস্ক একসাথে করতে হয়। এই জন্য বিভিন্ন টাস্ক আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অথবা মিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং আমাদের গত জানুয়ারি 2025 জানুয়ারি সেশনে মিড টার্ম পরীক্ষায় জেনারেল এক্সামিনেশন থেকে একটি কোশ্চেন ছিল, সেটা ছিল মোটামুটি এরকম: পারফর্ম দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন অফ দিস পেশেন্ট উইথ রানিং কমেন্টারি। এটার জন্য আমরা মোট এই স্টেশনে সর্বোচ্চ 10 মিনিট সময় পাবো। এর মাঝে 6 থেকে 7 মিনিট আমরা এক্সামিনেশন পারফর্ম করার সময় পাবো। বাকি 3 থেকে 4 মিনিট আমাকে এক্সামিনারের জন্য সময় দিতে হবে। উনি আমাকে ক্রস কোশ্চেন করবেন অথবা রিলিভেন্ট আমাকে কোশ্চেন করবেন। তো আমাদেরকে মিড টার্ম পরীক্ষায় অস্কি সেশনে 6 থেকে 7 মিনিটের মাঝেই আমাকে এই এক্সামিনেশনটা শেষ করতে হবে। আসসালামু আলাইকুম বাবা, আমি ডাক্তার মোহাম্মদ খায়রুল ইসলাম, একজন পরীক্ষার্থী। আপনার কিছু শারীরিক পরীক্ষা করব, এতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না। যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলবেন, ঠিক আছে বাবা? আপনার শার্টটা একটু খুলে ফেলেন। হ্যাঁ, আচ্ছা। Now I am inspecting the patient for appearance, body build, nutritional status, and decubitus. Now I am palpating the scalp. Is there any swelling, and also for body hair distribution? Now I am examining the eye. বাবা, আমার হাতের দিকে তাকান। ও আপনার কপালের দিকে তাকান। ঠিক আছে। Now I am examining the nose for cyanosis and also nostril. And I am examining the lips for cyanosis, ulceration, blister. বাবা একটু হা করেন। Now I am examining the buccal mucosa for pigmentation, ulceration, and also hard palate, and examining the tongue. বাবা জিহ্বাটা একটু বের করেন for anemia, examining the tongue for anemia. জিহ্বাটা উল্টা একটু তালুতে লাগান। হ্যাঁ, হা করে জিহ্বাটা তালুতে লাগান। এই তো ঠিক আছে। হা করেন, হা হা তালুতে লাগান জিহ্বাটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, জিহ্বাটা তালুতে লাগান। এই তো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, মুখ বন্ধ করেন। Now I am inspecting the neck for any swelling or visible pulsation and palpating the carotid pulse. Now I am examining the chest for gynecomastia and body hair distribution, and examining the chest for bony tenderness. Now I am examining the palmar aspect of the hand for, বাবা দুইটা হাত একসাথে ধরেন। হ্যাঁ, এইভাবে। Examining the palmar aspect of the hand for anemia and palmar crease for cyanosis, palmar crease for jaundice, and palp of the finger for ulceration, gangrene, and thinner hypothenar eminence also, and examining dorsal aspect of the hand for dorsal guttering and any deformity, and examining the nail, inspecting the nail bed for clubbing and also any other nail abnormality. And I am doing now fluctuating test for clubbing.
palpating the capillary refill time and doing Shamroth Windows test for clubbing. বাবা আপনার দুইটা বুড়ো আঙ্গুল এইভাবে ধরবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে বাবা। And I'm palpating the distal aspect of the radius and ulna for hypertrophic osteoarthropathy. And I'm placing my thermometer in the axilla for measuring temperature. And now I'm examining palpating the radial pulse for rate and rhythm. And inspecting radial delay and observing for any radiofemoral delay. আপনার এই কুস্কিতে একটু হাত দিব, ঠিক আছে? ঠিক আছে। And I'm palpating both the brachial pulses. And examining for dehydration. Now I am examining the temperature of my patient. So now I am palpating the inguinal region for inguinal lymphadenopathy and also for femoral pulsation. अब আপনার লঙ্গিটা একটু ঠিক করি, একটু পাটা পরীক্ষা করব, হ্যাঁ? Now I am palpating the popliteal fossa for popliteal lymph node and also for popliteal pulsation. As there is visible vein in the medial aspect of the left leg, now I am palpating the vein for direction of the flow of blood. The flow is directed to the downwards. And examining the shin for any color change. And now I am palpating distal end of the tibia and fibula for hypertrophic osteoarthropathy. Palpating anterior tibial artery pulsation. Posterior tibial artery pulsation. And examining edema. And also I am counting respiratory rate. Now I am palpating for arteria dorsalis pedis. And now examining the nail of the toe and also interdigital cleft for any ulceration, gangrene or any other nail abnormality. And inspecting the sole of the foot and also back of the heel for any ulceration present or not. Now I am doing proper position of my patient for examining jugular venous pressure. একটু পিছনে এসে শোন, পিছনে, হ্যাঁ কোমরটা আরো পিছনে, হ্যাঁ ঠিক আছে। At first observing for any visible pulsation and confirming by abdominojugular reflex test.
ঠিক আছে, I am measuring the height of the jugular vein from highest pulsation from manubrium sarni. And it is 2 centimeter. Now I am examining front of the neck for any visible pulsation or swelling, especially thyroid or any other nodular swelling present or not. বা একটু হা করেন, ডুব গেলেন, এখন হা করেন, জিহ্বাটা বের করেন, ওকে, মুখ বন্ধ করেন। Now I am assessing the temperature and enter aspect of the neck. Now I am going behind for palpation of thyroid gland. ডুব গেলেন, ঠিক আছে। Now I am palpating for cervical lymph nodes. Submental, submandibular, jugulodigestic, pre-auricular, post-auricular, and suboccipital. Both anterior chain, supraclavicular, আবার কাপ দুইটা এভাবে উপরে করবেন, হ্যাঁ ঠিক আছে। নাও পালপেটিং ফর স্কেলেনি লিম্ফ নোড। ঠিক আছে বাবা, হাত দুইটা কাঁধে মাথার পিছনে এভাবে রাখবেন। ফ্রম পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট আই এম এক্সামিনিং পালপেটিং এক্সিলা ফর পোস্টেরিয়র এক্সিলারি গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড। ঠিক আছে বাবা। অ্যান্ড নাও ফ্রম ফ্রন্ট, নাও আই এম এক্সামিনিং axillary lymph node from front. Medial group, central, anterior axillary, and apical. And now lateral groups of lymph node. Now I am palpating from epithelial groups of lymph node. And in left side, হাত রাখেন এভাবে, anterior axillary group of lymph node, medial group of lymph node, apical group of lymph node, and lateral axillary group of lymph node. Now left epithelial lymph node. ঠিক আছে। Now I shall measure blood pressure. হাত এভাবে রাখেন, হ্যাঁ। I'm inflating the cuff of sphygmomanometer by palpating radial pulse. Now I am also measuring blood pressure in left side also.
আবার একটু এখানে দাঁড়ান, খালি পায়ে ফ্লোরের উপর দাঁড়ান, মেঝেতে দাঁড়ান। নাও I shall measure blood pressure again in standing position for 2 minute upright posture. Is there any postural hypertension present or not? একটু দাঁড়ায় থাকে। ঠিক আছে বাবা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি এখানে বসুন। আপনার শার্টটা পরে ফেলেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। On general examination of my patient reveals that patient is ill looking and he is well cooperative, body build and nutritional status is below average and decubitus on choice. He is mildly anemic and moderately icteric and is not cyanosed. Bony tenderness absent and also there is no gynecomastia. Body hair distribution is normal. There is no clubbing, koilonychia, leukonychia or any other nail abnormality. There is no feature of hypertrophic osteoarthropathy. His pulse rate is 76 beats per minute and it is regular, and volume of the pulse is also normal. There is no radioradial delay, there is no radiofemoral delay. All the peripheral pulses intact and symmetrical. His temperature is normal, which is 98.2 degree Fahrenheit. And there is no feature of dehydration and there is no lymphadenopathy. There is visible vein in the left leg. Flow of the vein is directed to the downwards. And there is also some ulceration which are small in number, small in size, 2 in number, present in the right posterior aspect of the right elbow. And there is also a visible lump in the posterior aspect of the neck, which is soft in consistency and it is non-tender. His JVP is not engorged and there is no thyromegaly. And his blood pressure is 110/70 millimeter of mercury in both arms at sitting position, and there is also no postural hypertension.